ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെറൈറ്റി വിചാരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലാം കളിക്കുന്നു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇഷ്ടമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വലിയ പ്രോബ്ലം ചുമ്മാ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ബിഹേവിയർ എൻ്റെ കോളേജ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് കാരണം ഞാൻ അത്യാവശ്യം ഇഷ്ടം അത് പക്ഷേ അതിലേക്ക് ഞാൻ ശരി ഇഷ്ടം ശരിക്കും ഞാനോ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. എനിക്കിത് 4Kയിലാണോ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. മൊബൈലിൽ ചാറ്റ് അവിടെ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട്. എടാ പ്രശ്നം ഉണ്ടെ പറയണേ. നല്ല ഡിലേ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മിസ്റ്റർ കേക്കാവടാ? ആ. എനിക്കറിയാൻ വയ്യ എങ്ങനായി തീരുമാനത്തില്ല. ഞാൻ കൊറേ തോറ്റ്. രാവിലെ ഞാൻ കുറച്ച് കളിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്നാ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നേ. ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിച്ചാൽ കളിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും.
ആദ്യം ഈ സ്ട്രീം എങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കാം. എനിക്ക് FPS നല്ലപോലെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. അവന്റെ ടീം നോക്കിയില്ല. കഴിഞ്ഞു. എന്റെ പൊന്നെ, അവന്റെ ടീം ഉണ്ടോ? ഒലിവർക്കാനൊക്കെ അവന്റെ ടീം. മെയിൻ റൂണിയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. There's a real expectant buzz in the stadium and the players on the pitch are raring to go any minute now. പറയാം, ഞാനൊരു പ്രോ പ്ലെയർ അല്ല. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. നമ്മുടെ Let's hope കിക്കാണ്. we get a contest worthy of the setting. So we're up and running. Luis Suarez playing game number 100 for his current employers. Yeah, something that I mentioned to him in person before the match, Peter, although it took some time to register. Pretty much the same with me on my 100th game. I was more focused on winning than anything else. And he's found a way past. Akanji defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. എടാ അവിടെ ചെന്നതിന്റെ പാസ് Well played. McAllister. Rui Costa. Rice. And he's lost his man here. The shot! And that's what you call inspired goalkeeping. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Rice. സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ടാവുന്നു. ഒലിവർഖാൻ, എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ കോർണർ അടിക്കാൻ അറിയത്തില്ല. സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നു. സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ. സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് എനിക്ക്. പോകുന്നുണ്ടല്ലേ? അതാണ് പ്രശ്നം. അവിടെ അവനെ തള്ളിയിട്ട്. Luis Suarez is offering some sort of an apology there. The pass wasn't good enough. ലൈവ് ബാക്ക് പോകുന്ന എന്താ ഇവിടെ FPS ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ നല്ലതായിട്ട് എനിക്ക്. That's just playing it safe and simple. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് എന്തായാലും. അവിടെ അല്ലടാ, തിരിച്ചിടാ. Nicely intercepted. Rodri. Pass is coming off in quick succession here. അവിടെ അയ്യോ. I think he's done great there, both reading it and dealing. നല്ല ലാഗ് ഉണ്ടല്ലേ സ്ട്രീമിന്. ഒരു സുഖം തോന്നുന്നില്ല കണ്ടിട്ട്. സൗണ്ട് പോകുന്നു. അയ്യോ. രാഹുൽ ബ്രോ, വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. അതെൻ്റെ ഈ കേബിളിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് FPS നല്ലപോലെ കുറയുന്നുണ്ട്. സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. പടച്ചൂന്. കൊണ്ടുപോടാ. കേറും. പോയി. And it's Rodri. Gerrard. McAllister. That's really well manoeuvred. Suarez പോ. അടി. അടി. അയ്യോ. അടഞ്ഞടാ. അപ്പേമേങ്. 0-0, but nevertheless a very decent game. Oh, that's fabulous.
അവൻ നല്ലപോലെ കളിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മൊബൈൽ ഞാൻ ഐപാഡിലാ. മൊബൈലിലായിരുന്നു ഇത്രയും സീൻ വരില്ലായിരുന്നു തോന്നുന്നു. ഐപാഡ് ആയതുകൊണ്ട് റെസൊല്യൂഷൻ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. അയ്യോ, അടിക്കില്ല. വളയാണല്ലോടാ നമുക്ക് കാണും. അടിച്ചടാ. So smooth, a signature finish. അടിച്ചടിച്ച് It always comes down to the telling final pass. ഡിവിഷൻ ആൻഡ് നല്ല കിടിലം പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നിടത്തൊന്നും അല്ല അമ്മ അടിക്കുന്ന ഗോള്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ഒരു സ്ട്രീം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു 10 കളിയെങ്കിലും ഞാൻ കളിച്ചാണ്. ആ 10 കളി ഞാൻ തോറ്റു. സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നു എനിക്ക്. ആരെങ്കിലും മാറ്റണം നമുക്ക്. ഒബേമയൊക്കെ ചാവാറായി. കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറ്റാം. അയ്യോ, കാലൻ എർലിംഗ് ഹാലൻഡ് ഇറക്കിയവൻ. ഹാലൻഡ് മെയിൻ റൂണിനെ മാറ്റിട്ടവൻ ഹാലൻഡിനെ ഇറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അവൻ തുടങ്ങി. മൈക്കിരിക്കുന്നുണ്ട്, കാണാനും പാടില്ല. പിടിച്ചിട്. ഓടാ, ജീവനുള്ള പോലെ കളിയുടെ. അവിടെ അങ്ങോട്ടല്ല, നേരോട്. അവൻ ബട്ടൺ വെച്ച് കളിക്കുന്നതാണ്. Not quite on the same wavelength, and he's heaved it away. It's Aubameyang. Nuno Mendes. Well, Peter, just see here how the attacking play. Oh, kandam pidi adichu vittu. Rising over the bar. If he sacrifices some power, he may control the elevation. Borussia Dortmund still chasing a 1-goal deficit. Rodi. Bergkamp. Comment ചെയ്യാൻ നോക്കാമേ. Looking to pass their way up the pitch, and he is deftly away. പോകുന്നു. That's exactly what they need. Carry on plugging away, and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more. അയ്യോ, തൂക്കി. Forcing the issue, and real chance. And there's a goal. അടിക്കാനാ. And there we have it, the 2-goal cushion. Well, I think it's pretty obvious, Peter, that this emphasizes the importance of having willing runners who want to go behind that defence. Takes a shot. It's not an especially good pass, that. Akanji deals with that comfortably. ഇവനെന്തോടെ പടക്കുതിരയാണ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്. Oh, that's a very decent ball now. He's had a shot. And a terrific. മുസ്ലിം പവർ എക്സ്ട്രാ കഴിച്ച കുതിരകളെ പോലെയാണ് അമ്മാരുടെ ടീം ഓടുന്നത്. കറവടിച്ച ഷോട്ട് ഗോളായാലും. Size really matters, and it's time to make it matter now. And now a sudden chance to counter. Haaland! മോണക്കടിച്ച്. Get it back. And again. ഓയ്യോ, It's really well cleared. That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. And it's Bergkamp. Oh, it's Luis Suarez. No, that's been intercepted. പാസ് അങ്ങോട്ട് നീങ്ങി. Oh, well played, well sorted out. Now, what about a counter-attack? Akanji promptly onto that, and that is that. Well, they can at least make a fight of it. Even if it's just a goal, the lift it would give would be huge no matter what the end result is.
എന്തുവാടാ അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു പോയിട്ട്? He's on it. Can he get away? Oh, it's Bergkamp. ഓ Gerrard. That's clear cut. It's അത് free ഫൗളും kick. പിടിച്ചു. Referee has resisted the temptation to go to his pocket. It's just a stern lecture. Gerrard. Now it's Villa. And again they run up against stubborn defending. Now it's Haaland. 2 added minutes have been indicated. Picked out brilliantly. Kovacic. And that's it. Borussia Dortmund perhaps ended up out of ideas and out of steam. Some warm applause and acknowledgement of the effort put in by the players, but that does not... തോറ്റ്, കളി തോറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ ഓ എന്തോ കാണിക്കുന്നേ. പിങ് ചെയ്തോട്ടെ. ബീസ്റ്റ ഇതിറാ. തോറ്റല്ല പൊന്നേ. എന്റെ ഐഡിയ കാണിക്കാം. ഇതുപോലെ യൂസർ നമ്മുടെ ഈ നെയിം സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടത്തില്ലേ? പ്ലെയറിനെ കിട്ടത്തില്ലേ? അത് യൂസർ ഐ ഡി കാണിക്കണോ? ചാറ്റ് കാണിക്കാതെ. പേര് മതി തോന്നില്ല. ആ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഞാനും വരാം. ആ ബാബാ എല്ലാരും വാ കളിക്കാം. ഓരോരുത്തരായിട്ട് എന്നെ തോപ്പിക്കും. ഓരോരുത്തരായി എന്നെ തോപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്കിപ്പോ പറയാനുള്ളൂ. ജയിക്കാൻ വലിയ പാടാ. ഞാൻ ബട്ടൺ വെച്ച് കളിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ ഈ ഇതില് കളിച്ച് അഡ്വാൻസിൽ കളിച്ച് എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. ഈ ബക്കർ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ ബ്രദർ ആട്ടോ. അവന്റെ ടീം കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. പറ്റുന്നുണ്ട്. കാലന്റെ ടീം സുവാരസ് ഒക്കെ 7 റേറ്റിംഗ് ഉള്ള സുവാരസ് ആണ്. സെന്റർ ഇതാണോ? ബാബ് മോയനാണ് ബാബ്. ഞാൻ ന്യൂ ആണ്, പിന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കാട്ടും ന്യൂ ആണ്. സഞ്ജു ബ്രോ ഇതിൽ സഞ്ജു ബ്രോ ഉണ്ട്. ശരിയാണ്, സഞ്ജു ബ്രോ ഉണ്ട്. നിന്നെ ഓഫ്ലൈനിലാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത് ബീസ്റ്റേ. ചാറ്റ് ഇവിടെ വെക്കാം. ഞാൻ നീട്ടോ.
ബാബു മോൻ ഓൺലൈനിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ബാബു മോൻ അതെവിടെ വന്നെടുക്കുന്നത്? ആ ഓക്കെ. ബീസ്റ്റിന്റെ ടീമൊക്കെ ഒന്ന് കാണട്ടെ. ഞാൻ ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞായിരുന്നു ബീസ്റ്റ് വൻ സീനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞ്. അയ്യോ ആ സമയം കണ്ട് മൊബൈലിലൂടെ ഒന്ന് ചാർജ് ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ ചാറ്റ് ഓഫ് ആയി പോകും. മറ്റേ എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ വേണോ? എക്സ്ട്രാ ടൈം ഒക്കെ വെച്ചോ, എല്ലാം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ. നമ്മൾ കളിക്കുകയല്ലേ, എൻജോയ് ചെയ്ത് കളിക്കുക, അത്ര തന്നെ. അവിടെ പരസ്യം വന്നിട്ട് ചാറ്റ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ഇത് എങ്ങോട്ട് കേറി പോയി? മറ്റേ ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്. വാടാ ഡാ കിളവാന്ന്. വാടാ 1v1. അയ്യോ ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട. ആയില്ല, എന്ത് പറ്റിടാ? കട്ടായോ? എക്സ്ട്രാ ടൈം ആഡ് ചെയ്യാൻ പോയിരിക്കും അല്ലേ? ഒന്നുകൂടെ ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. സഞ്ജു ബ്രോ വെയിറ്റ്, നമുക്ക് മാറി മാറി കളിക്കാം. അടുത്ത കളി നിങ്ങളായിട്ട്, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് ഞാൻ തോക്കും. മുടി അങ്ങ് പോണമാണ് പറത്ത്. ഓക്കെ, എന്താ വെച്ചാൽ ഓണഹാസ്യം കാണിച്ചു വായിക്കാൻ പറ്റില്ല, സോറി. സഞ്ജു ബ്രോ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെ നോക്കാം? ഞാൻ ബിറ്റ് റേറ്റ് വേണേൽ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോ ഞാൻ 4000 ഇതിട്ടിട്ടുള്ളൂ. ക്വാളിറ്റി സീനാണോ അതോ? ബീസ്റ്റിന് ടീം നോക്കട്ടെ. അടകാ എമ്മ കൊള്ളാം. അതാരാ? ഇവിടെ ഹാരിക്കാനൊക്കെ 106 ആവോ? അത് ശരി. ഹാരിക്കൻ 106 സീനാണല്ലോ. സൗണ്ട് കട്ടാവണടാ എനിക്ക്. Well, what a sight this is. A beautiful evening. And the promise of a match that will really get the juices. അർജന്റീനയാണോ? Vamos Argentina. ഏതാ ഡിവിഷൻ? ഞാൻ ഡിവിഷൻ 3-ലാണ് ബ്രോ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രണ്ടുമായിട്ട് കളിക്കുന്നു. ചെക്കൻ ബട്ടൺ പ്ലെയർ ആണ്.
showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We're up and running then. Argentina definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. No, he's not getting past him there. So, Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Yeah, Kylian Mbappe. Chance. Oh, he's been caught on it here. And Aubameyang! He's got a one there. He's a lucky boy there. You lose the ball like that. നിങ്ങൾ കളിച്ച ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വാ. Alexander-Arnold. And it's Ferdinand. And Vega. Very early stages, Jim, but anything up to now that's of note? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Bergkamp. Now it's Rice. Kovacic. Rijkaard. Just joined us. Well, you've missed no goals. And it's Aubameyang. Rui Costa can see things others simply cannot. Yehi and Alexander-Arnold. Some intricate passing, looking to progress the ball. And it's Kovacic for Rice. Nuno Mendes. And this is Rui Costa. Rui Costa! Fine stop from the keeper. Rui Costa is offering a Rice smile there. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നൊരു ഹൈറ്റ് ഇല്ല. Caceres, always onto this. Messi. And he can thump it away. Argentina have reclaimed it. Aubameyang. And it's Rui Costa. Kovacic for Rice. And here's Aubameyang. Shot could be on. Chance for a shot! Goal! Borussia Dortmund! And it's Borussia Dortmund who take the lead. Borussia Dortmund. എനിക്കറിയാൻ നീ കളിപ്പിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. Was a given. It always was. Yeah, keeping calm and taking a touch like that when it's all going on around you isn't always that easy, but he made it look like a double. Finishing it off was quite simple after that. Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration would be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Rui Costa. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Yehi. Nuno Mendes. It's Rui Costa for Rice. And he's forced to go back. Akanji. It looks very much like they'd be happy to settle for this narrow lead at the break. Oh. Rooney with a reputation for taking on any shot. Knocks it into space. അത് പണിപാടി. And we go to a shoot. Silas. Alexander-Arnold. Rice. He won't be happy with that one. Nice run. He's a sharp little ball here. And he's ended up in no man's land. Deftly away. Oh. There will be 1 minute at a time. It's Rooney!
ഏത് And he looked every bit the assured keeper there. Rooney clearly thought he had the beating of the keeper. And this could be the final action of the first half. ഞാൻ ഓർത്തത് ഗോള് കയറിയെന്ന്. They've played it short. Mendes Oh. promptly onto that, and that is പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ ഒരു his ജീവനില്ലാത്തത്. red card. Akanji. And we've reached half-time. Well, there were plenty of Hello, talking everyone. points in that This first is a half, safety but just the one goal. It's In still view of safety, anybody's game please here. remain seated at all times Borussia during this Dortmund match. coming in Thank you at for your half-time, cooperation. leading by 1-0. There's plenty of positives to take despite the lead being so small, Peter. I think playing well, good energy. A little more composure up front, perhaps. That's not too much to ask. Borussia Dortmund have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. The second half is up and running. Borussia Dortmund definitely want to carry on in a similar manner, although I would exercise some caution, Peter. You wouldn't want to leave yourself open in the early minutes trying to kill this off. Nuno Mendes. Rice. And it's Alexander-Arnold. Engages and It's forces him draw. off the ball. Now it's Luis Suarez. And this is Kovacic. Oh, and the shot! And yes, it's there! A two-goal lead, and they're firmly in control. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Again, that's terrific movement, Peter, and the Oh. better pass. It's beautifully played. Things starting to look very comfortable. Well, now's the time you can afford to be more daring, Oh. Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Incentive set and incentive Tatiana. met. Now they've got to take it on another level. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Great defending, strong and determined. Kovacic is the team's great visionary. Yehi ബാക്ക് ഇട്ട് കളിക്കാൻ. and Akanji. Oh no, what has happened here? Nuno Mendes. Kovacic, who's set up one goal so far. Messi! And that is doing no harm at all. Spirited to say the least. Certainly gave this crowd something to really cheer about. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ചത്ത്. ക്യാമറ കിടക്കട്ടെ. ഡിഫൻസ് വലിയ സീനില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. വേണ്ട, അങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ. കണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മങ്ങി. Substitution for Argentina, number 10, Lionel Messi. So we have movement on both Number benches. 13, Kylian Mbappe. Number 9, Harry Kane. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Number 21, Andrei Borussia Shevchenko. Dortmund are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. ബാറ്റ് സ്റ്റോട്ടൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ കൂടെ? 75 minutes. Alexander-Arnold. Yehi. Pinches it off him. No, again there's no way through. അയ്യോ,
എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. Pass somewhat off target. തട്ടി. Out of play for a throw. Rice. Akanji is a man so notably robust and resolute in his defending. And it's Kovacic. Alexander-Arnold cuts out the pass. Tries to pass it through. Now it's Yamal. Shevchenko offside is offside. Gehi. Borussia Dortmund have time on their side now, as well as a 2-goal lead. It is just about done. Foul. Kovacic. That was lovely, that. And he's running through. Cracking Oh. ball. അത് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ കേട്ടോ, തന്നെ കാണിച്ച. But nothing doing. Now it's Aubameyang. Have beautifully policed that midfield. The opposition have been handcuffed. Oh, nicely intercepted. Bergkamp looking to add to his goal. Kovacic. Shevchenko. Have been indicated. And reclaimed it in a trice. Oh, he's passed through. And Shevchenko! Split-second reaction. Shevchenko really must be thinking what he has to do to score there. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Short corner. And it's been taken short. And it's Ødegaard. And that will be the final act. Perhaps not quite utopia, not what was entirely desired, but most importantly, they have the result that was of paramount importance. Good enough in the eyes of their people. And now I'd just like to read out After all of that, Jim, what are you thinking? Borussia Dortmund definitely impressing me here. എന്താ വന്നല്ലോ, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ക്ലോസ്ഡ്. കോപ്പ് കളിക്കാൻ 3 പേര് വേണമല്ലേ? എന്താ മിസ്റ്റേക്ക്? കളിക്കാം, അതിനിപ്പോ എന്താ, ചുമ്മാ കളിക്കല്ലേ നമ്മള്. ഇത് ഞാൻ രാവിലെ ചെയ്തല്ലേ, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ബീസ്റ്റ് ഇത് കളിക്കും, ഡെയിലി ഗെയിം കളിക്കത്തില്ലടാ, അതിനകത്ത് ഒബേമയാങ്ങിനെ കിട്ടുമല്ലോ. പെസ് മാസ്റ്റർ ആണ് നടക്കുന്നത്. പെസ് മാസ്റ്റർ ആരായിരുന്നു? ആവോ.
ആകാശത്ത് എടാ ഇതാരത്? നിനക്ക് കുറച്ച് നല്ല പ്ലേയേഴ്സിനെ കിട്ടിയില്ലടാ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവന്മാരൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi Peter, it's Jim great to be Beglin. here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the രണ്ടുപേര് എൻ്റെ central ടീമിനോട് characters. രണ്ടുപേരൊക്കെയാണല്ലോ ഓടുന്നത്. Now to ഇതടിച്ചു. എംബാപ്പേക്ക് ഇറങ്ങിയോ? And he looked Mbappe. every bit the sure keeper there. Really anticipated that well, didn't he? Tries to play it through. Can he get it through? Oh, he's been caught napping. Well, for any attacker facing him, Peter, trying to force your way through Rio Ferdinand must be a daunting prospect. Well, he is one of the great English defenders of his generation. Quite, Peter. His playing style boasts good speed and technique, a superb... He hardly had to Sound tackle. got on. That in itself can be seen as quite an achievement. Pista. Bergkamp. Pista. Mbappe. Well played. That has snuffed out the danger. That looks a decent ball. അയ്യോ പണി കിട്ടി. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Rooney with the short one. Drills one in. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. It's clean! Goal. And it's Argentina in front. Harry Kane. The goal scored for Argentina after 25 minutes in. Number 9. Nice. Harry Kane. Harry Kane. Argentina have broken through. It's 1-0. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Pass is short and sharp. ആ ബോർഡൊക്കെ പിടിച്ച് സൗണ്ട് കിട്ടും. Well, at least that improves their tally when it comes to shots on goal, but they have to start doing a lot better. അത് ഞാൻ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ് കുറേ ഷൂട്ട് അടിച്ചു, അതാണ് അവിടെയൊക്കെ പോയി കിടന്നടിച്ചത്. Alexander-Arnold. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Now it's Lewis! And he couldn't finish. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Caceres. We expected better, and so did he. എന്തിനാണ് അടിക്കുന്നത്? That is decidedly കളിക്കാൻ
What a താനപ്പോ സ്ട്രീം chance. കാണുന്നില്ല. Probably ബീസ്റ്റ് had ഞാനിവിടെ more പെരിഞ്ഞ time കളി than he നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. realised. ബീസ്റ്റ് ഒരു ഗോൾ അടിച്ച്. അമ്പടാ Aimed beyond the ഇവിടെ defence. ബോളറാ ബോളറാ. Look at the space here. Bergkamp looking to be a menace in the final third. ബീസ്റ്റേ വേണ്ട, ഫൗള് വേണ്ട. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Rice. എടാ 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 ഓടിയറാ. Nice bit of trickery, and he's managed to get free. And here's Suarez. അതെന്താ പുറകെ കൂടെ ഒക്കെ പോയി ബോൾ അടിക്കുന്നത്. Rui Costa entering down the left. തൂക്കി തൂക്കി. Over to the right flank. കൊടുക്കല്ല കൊടുക്കല്ല, അങ്ങനെ ബോൾ കൊടുക്കില്ല, അങ്ങനെ ബോൾ കേറും. Chance! It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. 1-0 ആക്കി നമ്മള് ഹാഫ് ടൈം എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. Your intent thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. Borussia Dortmund finding themselves behind by just ഞാൻ കളിക്കാൻ പോവാണ്. at the break. എങ്ങനെ കളിക്കാൻ പോകുന്നു ഇയാള്? Yeah, you don't get any points വെയിറ്റ് for ചെയ്യടോ, staying വെയിറ്റ് in the ചെയ്യടോ. office, Peter, എന്ത് but പാടോ? thankfully this is still very savable. Keep things simple, keep the intensity high, and hope for an early goal. If that happens, it's a game changer. That just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So we're straight back at it at the start of the second half. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two. തള്ളി വിട്ടവൻ. Just looked a step കള്ള too ബിസ്റ്റ്. slow on everything. ഓ Oh, the ball's run loose here. Argentina have their second corner now. And now they can spring out of defence. Now it's Aubameyang. Well, Peter, just see here how a lot of the Putra, attacking putra, putra. players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And it's Rooney. Oh, that's fabulous. Almost an hour gone. That's a good foray he's making. Now it's Rui Costa. എന്തിനാ അങ്ങനെ പാസ് കൊടുക്കുന്നേ? He cuts it out. അവരാ ഓടിട്ട് തിരികെ കൊടുത്തടാ. Interception. He has found the way through. He saw the ഓടോ ബോൾ വീസ്റ്റ് ചെയ്തു ബോൾ. and it's a penalty. And that is a huge moment in the context of the game. A yellow card. Well, the protest continues, but in the end they are defending the indefensible. Real pressure penalty this. A formality. We're level. The time for a call. എനിക്കറിയാം നീ സൈഡിലോട്ട് ചാടും. Precisely what he showed. Played a game of double gloves here, I think. After 67 minutes in. Borussia Dortmund restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Now it's Luis Suarez. ഓടി വാടാ. It's a really well measured ball. Rui Costa. Now it's Bergkamp. ഫോൾ ഫോൾ. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Bergkamp must have made the worst possible choice there. It was crying out to be released left. And this is Luis Suarez. Borussia Dortmund really can't be faulted for their attitude, and if they go on, അത് ചെറിയ ഫൗൾ. deserved.
Luis Suarez. Great vision. Lovely pass. അതെ but എന്തിനാ can't അങ്ങനെ get പാസ് there. കളിക്കുന്നു? And it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know. and To. they have every right to be. Knocks it into space. മോനെ പോയേ. Well cut out. No margin for error there at all. And that was very necessary. Can he get on the end of this? Messi looking to receive it in space. I think we might be done here, Peter. I don't Ah, see enough yeah. time for them to try again. There will be 3 minutes at a time. And no, that was never going to make it. Obe. And that is well cleared. Board shows there will be 3 extra minutes. 90 minutes Hello, done then, everyone. but that This is is not the end of announcement. it. So In we are view of still safety, gridlock. please remain seated at all times. Well, there was during very this little match. between the Thank you sides. for your all call. the way Oh, through, നീതിട്ടുണ്ടല്ലേ? so Okay, extra okay. time is the correct next step. Extra time. So a brief break, and then we will be back for more. ഞാൻ ടീം സ്റ്റാർട്ട്. ചെക്കന്മാരെല്ലാം ചത്ത്. അയ്യോ എന്റെ ഒബയൊക്കെ ചത്ത്. ഒബയമേയൊക്കെ ചത്ത്. എന്റെ ഡിഫൻസ് മുഴുവൻ നശിച്ച്. ഡിഫൻസ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഡിഫൻസിലേക്ക് ഇടാൻ ആരും ഇല്ല. Substitution for Argentina, number 10, Lionel Messi. ഓ മെസ്സി ഇറക്കിയോ? No winner in 90, 30 more to come. Number 13, Kylian Mbappe. He's a sharp little ball here. എന്റെ ഡിഫൻസ് എവിടെ കയറി പോവാ? Aubameyang has it in a wide position. Number 22, Declan Rice. Coming on the beat. Rice, Number 6, nicely intercepted. Lamine Yamal. Oh no, what has happened Number here? 25, He's found a way through. Aubameyang. Shevchenko. Number 21, കാലോ. Wonderfully well number there. 7, I just thought he showed a little too much of it to the keeper, Number but 2, I think he read the situation very well. number 24, Martinez Enzo did well to Fernandez. emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. That has been cut short. Kovacic is the distributor-in-chief, always looking for movers. That's Mabini. destined for the flank. Well, that defending is അത് പെട്ട്. aggressively അത് ഞാൻ persistent. It's പെട്ട്. almost personal, and it had to be. Oh, he's bustling through here. ആ And we So come that was now it, the with first a period of request extra for time. support to our charity fund chants in Well, nobody wants to settle for this, of course, but everyone is running nigh on empty. ഓക്കെ. Is there going to be a moment to win it? Is there to be drama in these final 15 minutes? This has been enthralling. So what do the last 15 minutes have left? Pass is coming off in quick succession here. ആ അടിപൊളി. Squeeze ആ it എന്നാ through. പരിപാടിയായിരുന്നു അത്. Van Dijk. Here's Caceres. Oh, that's well spotted. Now it's Mbappe. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this Oh. by any means. They still believe it can be won. Not the most accurate pass. Raul. Kovacic. Vermi. Now it's Mbappe. And there's green grass ahead of him. Shapes to shoot! Yeah. Wow, that's crazy! Oh, that has got to be it! This has to be it! goal scored for Borussia Dortmund after 120 Was there minutes ever in. any doubt? Well, how It's cool a- was that? He was almost teasing the keeper then.
they've done the hard part, now to survive. And there goes the final whistle. They are pumped, boy they're pumped. A tough win earned through the power of will, and this place is bouncing. Shevchenko picking up the Man of the Match award, and no surprise there. നല്ല കളിയാണ് റബീസേ. So there we നീ നല്ല have it. കളിയായിരുന്നു. A game seemingly എന്നെക്കാട്ടി നന്നായിട്ട് കളി. നിനക്കാര് ഗോൾ പൊസിഷൻ ഒക്കെ നല്ല കൂടുതലുണ്ട്. അപ്പൊ നിനക്ക് കളി അറിയാം. അപ്പൊ നീ എന്നെ ആദ്യം ഒന്ന് ഞാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഓക്കെടാ. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേനും 2 ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. സഞ്ജു ബ്രോ നിങ്ങൾ ലൈവിലുണ്ടോ? സഞ്ജു ബ്രോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിക്വസ്റ്റ് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് എന്തിന്റെ വെറുതെ പെനാൽറ്റി മേടിച്ച. അതെ. ഞാൻ ആ സമയത്ത് നീ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പണി കാണിക്കും വിചാരിച്ചില്ല. എനിക്ക് 1-1 ആവത്തേ ഉള്ളായിരുന്നു. 1-1 നിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ എങ്ങനെങ്കിലൊക്കെ എറങ്ങി അടിച്ചേനെ. ഞാൻ ഇവിടെ ഡിവിഷൻ 3 കിടന്നു. കളിയെന്ന് പറഞ്ഞാ എന്തോ പിള്ളേരെന്തോ കളിയാടേ. അയ്യോ. എന്തായാലും GG. അത്രേ ഉള്ളടാ. വാ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ വാ. നമുക്ക് ചുമ്മാ കളിക്കാം. അത് ഓണപ്പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ നിങ്ങക്ക്? ഓണപ്പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഓണമൊന്നുമില്ല. സീന. ഇതുവരെ ഞാൻ ഫുഡ് പോലും കഴിച്ചില്ല. അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഇല്ലടാ സ്ട്രീമിന്. സ്പൈ ബ്രോ വെൽക്കം. ഇൻവൈറ്റ് പൊക്കോണം. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടതാട്ടോ. ഞാൻ ഈ ഡിവിഷൻ കൊടുത്ത്. എന്തായാലും ഈ കളി കഴിയട്ടെ. ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ തോക്കുന്ന കാണാം. ഡിവിഷൻ അവന്റെ ടീമിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ അവന്റെ ടീം നോക്കിയാണ്. കളി തുടങ്ങുമ്പോ അവന്റെ സ്വഭാവം മാറും. ഞാൻ പോകും. എന്താ പരിപാടി കാണിക്കുന്നത്? പോവാന്നോ? എന്താ വർത്താനോ? ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല. ഞാൻ ലൈവ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ലൈവിലുണ്ടോ? ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ഇടാൻ പോവാണ്. Oh, what a
sight this is. The Invite colour, it. the Invite it to choreography, the നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തില്ല. camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental Arsenal. occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This ordinary, Sound miss and we ആവുന്നു. should be in for something very special. കൊടേ. There's the whistle. ഓ Tim, you've played in games of this അവന്റെ nature. അണ്ണാക്കിലോട്ട് കൊടുക്കാനാണോ പറഞ്ഞത്? Difference. This guy, Declan Rice, is a player I really rate. നല്ല തുടക്കം. With him, you get exactly അണ്ണാ വെറുതെ what തട്ടിയതേ it ഉള്ളൂ. says on the ജസ്റ്റ് box. തട്ടിയേ ഉള്ളൂ. A workhorse defensive midfielder who likes to stay in the deeper part of midfield, knowing his primary job is to അവൻ make ഇടിച്ച് sure he നശിപ്പിക്കുന്നു. shuts നോക്കിക്കോണം. down any build-up play in that area. Yes, getting the best out of him will count for so much. Well, he can't say now that he has എടാ എവിടെ പോവാടാ? Yeah, he has to change his ways, or this referee could soon change his status. ചത്ത അങ്ങ് നിൽക്കുക. Quick thinking by the keeper, he did well. Rui Costa. ഓ തട്ടി. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger. എടാ that ഇവരെ was growing. നിങ്ങൾ പാസ് കൊടുറാ. And it's Kovacic. And here's Aubameyang. അയ്യോ മാറി തട്ടിപ്പോടാ. And he's straight offside. ഇവിടെ മാറി തട്ടിയടാ ബോള് നോക്കിയേ. അതൊക്കെ ഗോള് തന്നില്ല എന്താ? എന്റെ എപ്പോ എക്സിറ്റ് ആയി തിരിച്ചു വന്നപ്പോ അടിപൊളി നൈസ് ഷോട്ട്. Aubameyang. That's destined for the flank. Well seen. Oh. Saw that coming. That was well played, well stopped. It's Barker! Oh! Glorious! That is a special one. Really That is counts. corner. ഇപ്പൊ അവൻ തിരിച്ചടിക്കും. To take the lead. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Keeper might have been അത് ഏതായിരുന്നു ഇത്? he seemed awfully late in reacting to that. You felt it was coming. 1-0. Well, I think അവൻ the കളി next തുടങ്ങി. 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. Borussia Dortmund already with the upper hand and looking to ആരെങ്കിലും ബോൾ ആരെങ്കിലും ഇടും. ഓ ആരും എടുത്തില്ല. രണ്ട് മൊണ്ണങ്ങളോട് ഓടി ആ ബോൾ അങ്ങ് കളഞ്ഞു. That picked off with relative ease. They've got it again. Messi. Now it's Mbappe. Luis Suarez. Now it's Kovacic. Rice. He's found a way through. ഓടിയോടാ. Shooting chance. It's bounced back off the post. ശ്ശേ. Can they get him away? Now it's Bergkamp. ആണ്ട്. And the ball's come loose here. Guardiol gets it clear. Guardiol defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. എടുക്കില്ല എടുക്കില്ല എടുക്കില്ല. ആ ബോൾ എടുക്കില്ല. But that is well cleared. Nuno Mendes. He's found a way. Oh, Ada. that's ambitious. അത് ഞാൻ അറിയാതെ അടിച്ചാട്ടോ. ടച്ച് പോയിന്റ്. And it's Rice. And this is he's in one-on-one. Chance for a shot. It's in. രണ്ട്. And there we have it. The two-goal cushion. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഗോൾ അടിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അമ്മാരെ അടിച്ച് അണ്ണാക്കി. Even a hint of hesitation. That is such a cool finish.
Borussia Dortmund are doing very nicely, thank you. And you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Now it's Rice. 2 added minutes have been indicated. And again, they run up against stubborn defending. Can he get it through? And this is Bergkamp. Can he finish? Yes! Okay. They are purring, truly purring. And that really is so impressive. I'm not... And that is indeed ഇവൻ the വലിയ final. വകുപ്പില്ലാത്തവനാണോ? Well, that was as one-sided as it gets. Only one side have shown up here, and they're just tearing it up at will. Well, they're in a great position, Peter, so why stop now? I would say keep going, keep at it. They've done everything right so far, so they want to keep things that way. Borussia Dortmund Unknown. marching seemingly on towards victory. Welcome, bro. Welcome to the stream, bro. At the break. അവനെന്തോ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ. അയ്യോ അഗ്യൂറിനെ ഇറക്കിയാണ്. നമുക്ക് എന്നാലും കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീം മാറ്റാം. ക്യാമ്പിനെ ഇറക്കിയാണ് കേട്ടോ. അഗ്യൂറിനെ മാറ്റി. And they get things going again. Rui Costa. Kovacic. Now this could be a chance. And he's ആർക്കാ? rising over the bar. Yeah, but you only need to look across to the sideline to see what Wood makes of that, Peter. Aubameyang. Now it's Luis Suarez. Such good technique. കൊണ്ടുപോകണം. Shevchenko. And here's Suarez. And this is Bergkamp. ഓഫ്സൈഡ്. Whistle's gone, presumably for offside. Kovacic is always scanning the pitch for targets. Well, it's still early in the second half, but this does look like a job already done. And he cuts out the supply. Now it's Kovacic. Can he get on the end of this? Picks out Bridget, surely! ഓ It's hit the upright. ഓടാ. A whisker away from making it 4. Well, there's always that risk, Peter, when a team commits too many numbers forward. അവനത് കാണിച്ചില്ല. അവൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു തിണ്ടി. And we have our very first corner. And another try! കേറി കേറി കേറി. റൈറ്റ് ബാക്ക് വന്നിട്ട് ഗോൾ അടിച്ചു. He engages with absolute doggedness. Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody-mindedness. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Borussia Dortmund Ra, 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 are on ra, ball ra, ra. here. That pass isn't the best. Well, they've got it back in a hurry. And he's gone looking for safety. Aubameyang, renowned for his long-range shooting, stood up well to him there. And it's Luis Suarez. Suarez gets on his bike and on the move. And now they can clear അടിച്ച് their വെളിയിൽ lines. കളഞ്ഞാൽ ഗോൾ. ഇല്ല ഇല്ല പോയില്ല. Shifted upfield. Luis Suarez. And he's made sure that's not അവിടെയാണോ ഞാൻ ബോൾ കൊടുത്തേ? And that was very necessary. 75 minutes played. And here's Suarez. Oh, it's Luis Suarez! Oh, he's hit the bar! ഈ ഗോൾ പോസ്റ്റ് ഞാൻ തമ്മിൽ എന്തോ വിരോധമുണ്ട് കേട്ടോ. Borussia Dortmund, അടിക്കുന്ന അടിപിടിക്കും ഗോൾ പോസ്റ്റില്ല. they're very well drilled in
this art of counter-attacking. ഇതിനകത്ത് ബാറല്ല ബാറ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? Shevchenko. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Kovacic. It's Rui Costa. And this is Shevchenko. Alexander-Arnold does really well to win the ball there. Rice. And here's Aubameyang. Semenyo. Now he's got space here. That's positional goals, the utilisation of space. 2 added minutes have been indicated. Odegaard! അവൻ ഗോൾ അടിച്ചു. That is quite something. He's got himself അവൻ നൈസായിട്ട് ഇതിന്റെ ഗോൾ അടിച്ചു. For Arsenal, He gave it plenty and some. Crashed it in. ഇത് ശരിയല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ ചെയ്ത്. Added time is up, and there goes the whistle. So a real showpiece win. This lot were simply far too clever for their opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy win. Bergkamp Hello, everyone. voted man of This the is a match, safety and announcement. deservedly so. in view of safety. ഓക്കെ, റേറ്റിംഗ് കയറുന്നുണ്ട്. അയ്യോ എന്റെ പൊന്നെ, റേറ്റിംഗ് ഇനിയിപ്പോ കീച്ചൻ കളിയായിരിക്കും കേട്ടോ. എന്താ പറ്റി? ഓക്കേ, അമ്പോ ഇതെന്താടാ 3 ഗോളി. 3 ഗോളിയാണോ? ആ സെന്റർ ബാക്കിനെ കൊണ്ടിട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. Hello, everyone. ഓ ഇവൻ നിസ്സാരക്കാരനല്ല കേട്ടോ, This is the colour, the അപ്പുറം പൈസ choreography, പൊട്ടിച്ചവനാ. the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Just listen to that noise. This place is really up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. So that's got things underway. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? Oh, No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one. ഏട്ടാ Nothing phases him. Well, the defence proved infallible then. അവിടെ അവനെ That won't be തൊടാനേ the പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. last they'll see of him. He's got away. And that interception was most necessary. That's മുഞ്ച്. great positioning. Just to keep Folland! It's സമാധാനം, എനിക്ക് സമാധാനം. Get him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. For Red Bull Bragantino. in! Oh, delicious! Such devilish curl. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Diego And here's Forlan. Aubameyang. Aubameyang. എടാ ഒരു ഗോൾ, ഒരു ഗോൾ. Ball's come loose here. Oh, well played. He needed to get that. Shapes to Oh. six. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. സമ്മതിച്ചില്ലടാ. He's found a way through. Dani Olmo.
മൂഞ്ചി രസമാണ്. Wonderful effort all by himself. അവന്റെ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ധകാരം. അവൻ അവിടെ ഇല്ലേ ഗോളാ, ഉറപ്പാ ഗോളാ. And we have our very first corner. And he can clear it away. കാറ്റില്ലാത്ത ഗോളാണ്. Takes a shot. That's what you call inspired. യവൻ ഭ്രാന്തനാണ് കേട്ടോ. ഫോർലാൻ അവിടെ സൗണ്ട് കട്ടാണോ എനിക്ക്? It's their second corner of the game. ഷോർട്ട് കോർണർ ആണോ? അല്ലല്ലോ, ഇല്ല. അടിയുടെ ചക്ക Last ditch defending. അത് ഇതിലെവിടാ ബോൾ വന്നത്? And now they can spring out of defense. ഓ, അത് അവന്റെ കയ്യിലോട്ടാണ് ആ ബോൾ. And he's intervened well there. That pass is somewhat less than ideal. റെഫറി മാറി തരണം. കൺഫ്യൂഷൻ ആവുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഗോളി എന്തിനിറങ്ങി വന്ന്? അടിപൊളി. If he's serious about trying from this range, I think he must feel he ചല can generate ചുമ്മാ നിന്നാ വന്നവരെ മഞ്ഞക്കാട് മഞ്ഞിട്ട് പോടാ. എന്റെ അളി അതെന്താണ്? Position of genuine strength now. That was something close to genius. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So that's two now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Knocks it into space. Fall. In the same wavelength. ഫൗളല്ലേ ഇത്? Quality ball. Azar turns back here, probably the best option. Now looking to orchestrate a counter, and he's managed to get free. And he's there to belt it away. തട്ടിക്കളവാനെ. That's really well maneuvered. 3 minutes at a time. റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയ എന്താ? Good steal. He just read it. Rice. നീട്ടിവിട്. There they go. Hunting again. That's a foul. No two ways about it. It's a straight red. എന്റെ അളിയാ എന്തോന്ന്? Well, he stayed down and is in very obvious discomfort here. Well, no question, Jim, the referee has seen that as a professional foul. Yes, sadly he knew exactly what he was doing and he had to go with the risk. എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ തീർന്നു കേട്ടോ. സമയാകെ. Substitution for Borussia Dortmund, number 25. It's a good 35 yards out this. കേറുവോ അറിയില്ല. Rui Costa. എടാ അവനെന്ത് പോകാനാണ് അവൻ? And deep into first half stoppage time. Timely strike. Number 20. And that is all they have time for. അവനെന്തിനാ അങ്ങനെ കളിച്ചേ? Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall, you'd have to say that. There was certainly no lack of effort or endeavour in the first half.
Either side holding back here. It has been quite a half, this. Well, it's a lead that's by no means അജിത്തെ convincing. വെൽക്കടാ. The manager can't go too easy on his players here. കളി I think നിർത്തി ഞാൻ. they need to പോടാ re-establish പോ. focus and try to lift the purpose again. They'll want a good start to the second half. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. എനിക്ക് റെട്രോയ്ക്ക് ചാൻസ് തന്നാ അല്ലെങ്കിൽ ചാൻസ് തന്നാ അവനെ വഴിയുള്ളടാ. അവൻ നല്ല കീടില്ല കളിയാ. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് പാടില്ലല്ലോ. Rijkaard pulls off an exemplary piece of defending. And he cuts out the എടാ ഞാൻ strike. അവിടെയാണോ പാസ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു? Raul. It's Raul. അടിച്ചടിച്ചടിച്ചടി. Gorgeous from Raul. A finish of true class. Borussia Dortmund back on level. അജിത്തെ വെൽക്കടാ. അജിത്തെ വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. That is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished. അജിത്ത് And he's കളിക്കുന്നെങ്കിൽ done കയറി വേണം. that so often. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. It's turning into Need quite to- a need to- this. Well, I'd happily watch. Chance for a shot. Oh, easy pickings there. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And he's quick to snatch it back. Luis Suarez അത് പോയി. looking to play him in. Akanji calmly anticipates. Borussia Dortmund Yeah. still have the cards to affect this game. Rice looking to pass their way up the pitch. ഓക്കേ. Well seen, saw that coming. That was well played. Topped. Bergkamp. There's a sharp little ball here. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they're very right. അങ്ങോട്ടാണോ പിന്നെ? Looking for options for Ball. movement. അത്രേ ഉള്ളൂ. Not a അത്രേ simple ഉള്ളൂ. for the keeper. He has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ബോളറാ. Don't you just love the level of intensity? Oh no, what has happened here? എടാ അവൻ കളി നിർത്തിപ്പോയാ? അവൻ കളി നിർത്തിയടാ. അതെന്തൊരു പരിപാടിയാ? ജയിച്ച് നമ്മള് ജയിച്ചു. എടാ RRQ ഗെയിം പോയാടാ അവൻ? RRQ ഗെയിം എടാ സഞ്ജു ബ്രോ താൻ കളിക്കുന്നോ? ആ ബീസ്റ്റ് കളിക്കുന്നോന്ന് ചോദിക്കുന്നു. നമുക്ക് എത്ര ടൂർണമെന്റ് എത്ര പേരാ? ഞാനില്ല, നീ കളി. അടിച്ച് ഞാൻ എത്ര 8 പേർക്കാണോ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂർണമെന്റ്? 8 പേരുണ്ടെ നമുക്കൊരു ടൂർണമെന്റ് കളിക്കാം ചുമ്മാ അല്ലേ, ഒരു ടൈം പാസ്. 8 പേർക്കണ്ടല്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ടൂർണമെന്റ് ബീസ്റ്റേ? ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു. എടാ നിനക്ക് പ്രാന്താടാ അജിത്തെ.
4, 6, 8 ഒക്കെ പറ്റൂലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. നാല് പേർക്ക് ഇടായിരുന്നില്ലേ സഞ്ജു ബ്രോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ? അജിത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ടോടാ? ഓക്കെ. ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന്? നമ്മള് രണ്ടുപേര് ബീസ്റ്റ് പിന്നെ RRQ ഗെയിമിങ്ങിനെ കൂടെ വിളിക്കാം. എന്റെ അനിയനൊക്കെ കളിക്കുന്ന, പക്ഷെ അവൻ വർക്കിലാണോ ഇനി തിരക്കിലാണോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓണമൊക്കെ അല്ലേ. ഈ ചാറ്റ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡിലേ ആട്ടോ. എന്താ പറ്റിയ? ബിട്രേറ്റ് ഒരു പൊടി കൂടെ അപ്പ് ചെയ്യാം. എന്തേലും സീൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ ഗൈസ്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഐഡിയ ഇടാ. ഐഡാ, നീ എന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ? ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ. എന്നാടാ അമലെ, എന്താ മാതിരി പண்றேன்னு? നീയല്ലേ മറ്റേ പെസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ അങ്ങനെ എന്തല്ലേ നിന്റെ പേര് RRQ ഗെയിമിന്റെ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise. സഞ്ജു ബ്രോ ബീസ്റ്റ് Atmosphere frenetic. എന്നാ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടാ മതി. ഇടാ അടുത്ത കളി ഇടാം. And providing his unique brand of. എടാ, നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നതായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് സൗണ്ടും കട്ടാവുന്നു, എല്ലാം കട്ടാവുന്നു. തുടങ്ങി. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. It's Luis Suarez. അമ്പടാ, അടിയൊക്കെ നീ തടുത്തു അല്ലേ? Clearly thought he had the beating of the keeper. സാധാരണ ലൂയിസ് വാരസിന്റെ ഇൻവൈറ്റഡ്. ഇടാ ഇതൊന്ന് കഴിയട്ടെ. അത് തന്നെ. എനിക്ക് കോർണർ അടിക്കാനാണ് അറിയാത്തത്, പിന്നെ കളിക്കാനും അറിയില്ല. അത് വേറെ സത്യം. Yeah, they've got to find a way around this huge height disadvantage. So, Jim, tell me this: who are you looking for in particular here? Yeah, Kylian സമ്മതിക്കില്ലടാ. There's nothing more frightening for a defender when he's running at you at full speed. എന്തോ കാണിക്കുക. And the shots! And the keeper has reacted superbly there. Alexander-Arnold is offering a right smile there. ഞങ്ങളെന്നാ അങ്ങോട്ടോ? എങ്ങോട്ട്? RRQ ബ്രോ ഐഡിയ പറ. വെറുതെ അവന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ചെന്ന് മുട്ടാൻ നിൽക്കണ്ട സഞ്ജു ബ്രോ.
Rooney plays it short. It's a sweeping great chance! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Great defending, strong and determined. Vega gets over it. എനിക്ക് സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കട്ടാവുന്നു. Knocks it into space. Oh, he's burst through. Oh, wonderful effort, all by himself. ഇവിടെ കിളവാണ്. ഞാൻ ഉള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു, വെറുതെ പോയി അവൻ്റെ പണി മേടിച്ച് കിട്ടുന്നു. Argentina have their second corner now. Rooney with the short one. Now this could be വേണ്ട. that pass isn't the best. ചള്ളി എന്തോ അടി അടി. Chase on to retrieve it. Luis Suarez. കേറിട്. Alexander Arnold kept aware and it is reclaimed easily. If you have just joined us, well, you've missed no goals. എടാ രണ്ടാമത് എന്തിനാ നീയൊക്കെ ആ ബോൾ കൊണ്ട് അങ്ങ് പോയാ പോരെ. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Argentina clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. He's found a way past. Pass it. From him. Look at the space here. Oh! He's got a block in there. What a throw in. കറക്റ്റ് സമയത്ത് അവൻ മുറുക്ക് ആ മുറുക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കും. റബ്ബർ ബാൻഡ് എടുത്തിട്ടില്ല. ഓ അവനീ He has kept it out somehow. Rice really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the ഇവിടെ game. വെക്കാം. ഇത് ഗോളാടാ. ഗോള്. Gets his hands on it and the danger is averted. And now a sudden chance to counter. അയ്യോ And it's Kovacic. Rijkaard. എടാ അവൻ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കാണത്തില്ലേ നിനക്ക്? We've got 5 minutes till half time. Oh, Can he get it through? പിടി. It's about the shot. Shot, surely! Oh! Superb goal! Well, that's very You much can't- changed the complexion. എടപ്പാ. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. After 43 minutes in, number 20. Perfect placement. The one place the keeper couldn't reach. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. അടിക്ക് വീശേ ഗോൾ അടിക്ക് വീശേ അടി Borussia Dortmund have കളി അങ്ങോട്ട് broken പുറത്തെടുക്ക്. through. It's 1-0. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. 2 added minutes have been indicated. Rijkaard. വേണ്ട Rice. And it's Luis Suarez. Pass. And it's half-time. There's been no shortage of industry or intent thus far. A little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. See your views on the first half. Haven't played that badly. Getting caught again on Wait, the idea ഇപ്പൊ ഇടാം. counter-attack is unlikely. തഞ്ചാപുരം There's എന്താ much ഡിലീറ്റ് of ഞാൻ അത് that, കണ്ടില്ല and കേട്ടോ. still very much in this game. Borussia Dortmund are in a pretty decent position after 45 minutes. 1-0 to the good. And if you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Kovacic is always looking to break lines. Luis Suarez. ഓടി അവിടെ താമസം എന്തുവാടാ? Alexander Arnold. And it's Luis Suarez. And here's Aubameyang. ഓ It's a good ball out wide.
And he's hit it long, but astray. And here's Suarez. Decent chance! ആകാശവാണി. No, just off target. ആകാശവാണി വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് എനിക്ക് കളി ഒരു ബ്ലറായിട്ടേ കാണത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. മൈക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ചപ്പോഴേ മൈക്കയിലോട്ട് പോകുന്നു എന്റെ കണ്ണിന്റെ ഫോക്കസ്. അയ്യോ മാറ്റണം. തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയടോ. ഓ ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ. നീ എങ്ങനെ ബോൾ തടഞ്ഞു? That's very, very good. You can't ask for much more than that. പോടാ, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു. പോടാ. ഓ ഇങ്ങനത്തെ പരിപാടി ഞാൻ ഇത് മറന്നുപോയി കേട്ടോ. ആടാ എന്റെ ഒബേമയെ അങ്ങ് ചത്തടാ. വെറുതെ അല്ല അടിച്ചിട്ട് അടി നീങ്ങാത്ത ചെച്ചങ്കോയെ കയറ്റിട്ടെ. ഇവൻ കളിക്കുക. ഇവൻ അത്യാവശ്യം കളിക്കുന്നവനാ. ആ വിളിച്ചിരിക്കുക. പോയി. അത് മതി. ഡിഫൻസ് ഒക്കെ അവിടെ കിടന്ന് ചാവട്ടെ. മല്ലു പെസ് മാസ്റ്റർ. മല്ലു പെസ് മാസ്റ്റർ. അതാണ് സഞ്ജു ബ്രോ അവന്റെ റെട്രോ OMKV കളവാ. ഇത് ഗോളടാ. ഇത് ഗോളടാ. ഇത് ഗോളാ. അടി. Oh, beast! Argentina have the chance to go the other way. Can he spark a counter here? Stood up well to him there. Now, can they get him away? He's found a way through. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. Well, they're looking a whole lot more urgent now. A lucky break would certainly help their cause now. Ferdinand. A lot of space here, a real opportunity. And he's lost Ah. it here. Kane No. there's the shots. And there's a goal. Right back in it. Almost no time remaining. എടാ ഇനി 25 Well, I think it's pretty obvious. 25 മിനിറ്റുകൾ ബാക്കി നിൽക്കുക. അവൻ എനിക്കെതിരെ ഗോൾ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. Runners through one of Beast. behind that defense. One good goal and they're in. എനിക്ക് കറങ്ങുവാന്നോ? എന്താ കറങ്ങുവാ? സ്ട്രീമാണോ? സ്ട്രീം കറങ്ങുന്നുണ്ടോ? വെയിറ്റിംഗ്. എന്താ പറ്റിയടാ? ഞാൻ ഇനി ബിറ്റ് കൂട്ടിയുണ്ടാണോ? സ്ട്രീം അല്ല എൻ്റെ ഗെയിമാണ്. ഓക്കെ ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ഇപ്പൊ ശരിയായോ? ശരിയായോ? പരസ്യം കിടന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കാണത്തില്ല. ഇത് ഒരു തീർന്നു. Argentina have turned to their bench and we're going to have a substitution. So they have it all to do again. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. എടാ അവൻ രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അടിച്ചു. കറങ്ങുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നെ കറക്കി അടിച്ചില്ലേ.
He's not going to be able to do much about it. And it didn't take him long. Okay. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? There's such an... Good run, lovely take, but that is where it stops. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender. Stay onside. Foul! 4 added minutes have been indicated. 4 extra minutes added on. Yamal. Rice. Shot could be on. And we're done. Borussia Dortmund did lead. Anyway, They managed to throw it all away. A defeat made even more painful. I would like to invite everyone to join me in sending Hola. best wishes നല്ല കളി to വിസ്റ്റേ. our guests. ആ മൈക്ക് അവർ അനൗൺസ്മെന്റ് ലാസ്റ്റ് അവർ നിർത്തുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു എക്കോ ഉണ്ടോ? അടിപൊളിയല്ലേ? RRQ Beast, sorry. RRQ Gaming. ബാ അയാളുടെ കളിക്കണ്ട. അയാളുടെ കളിക്കണ്ട. അയാൾക്ക് കളിക്കാറില്ല പക്ഷേ. റബ്ബർബാൻഡ് തരട്ടെ? വേണ്ട. അടുത്ത തോൽവി നമുക്ക് കാണാം ഗയ്സ്. സ്ട്രീമിനൊരു എന്തോ പോലെ ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ല. ഇനി ചിലപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പോൾ ശരിയാകുമായിരിക്കും. ടൂർണമെന്റ് ഇടാനാണോ? താൻ വേടോ ടൂർണമെന്റ് ഇടാ. എന്നാ നീ ഇട്. ഇവരെല്ലാം ഇടാം, എന്നിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. നാല് പേർക്ക് കളിക്കാം. സഞ്ജു ബ്രോയും പിടിച്ച് കയറ്റാം. അയാളുടെ കൊതി അങ്ങ് തീർക്കും. അയാൾക്ക് അങ്ങ് എന്നെ കളിപ്പിച്ചില്ലേ. ബീസ്റ്റിന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്ര കോയിൻ ഉണ്ടോ? ഞാൻ മറ്റേ കസീലസിന്റെ ആ ഒരു പാക്കില്ലേ 200 രൂപയുടെ, അത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു. എടാ റിക്വസ്റ്റ് ഇടോ, അഡ് ചെയ്യാണ്ടല്ലോ. കേറ്. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ വന്നിട്ടുള്ള സഞ്ജു ബ്രോയും RRQ ബീസ്റ്റ് RRQ ഗെയിമിംഗും ഭയ. ഞാൻ കൊടുക്കാം ഇവിടെ നിന്റെ
കേറ് 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 കേറ്. ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓ, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണം അല്ലേ? സഞ്ജു ബ്രോ. കേറി വാടാ അജിത്തെ, കേറി വാടാ. അയ്യോ, ഞാൻ ബാക്ക് പോയി. തേഞ്ഞ്. എടാ എന്നെ ഞാനും പോയോ? ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം. ബ്രോ പോയിട്ടില്ല. ലെഫ്റ്റ് ബാക്ക് പോയാ ലെഫ്റ്റ് ആകൂലല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ബ്രോ വെൽക്കം, ബ്രോ വെൽക്കം 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 ടു ദി സ്ട്രീം ബ്രോ. ഞാൻ അവനെ ഇൻവൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എടാ RRQ ഗെയിമിങ് കേറടാ. ടൂർണമെന്റിൽ പോയിട്ടല്ലേ? കേറാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? അതെന്നാ അണേബിൾ ടു ജോയിൻ? ഞാൻ വീണ്ടും ഇൻവൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈ? അതെന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല?
ആ എങ്ങനെ വരാൻ എങ്ങനെ വരാൻ വേറെ റൂം ഇടണോ? അന്ന് നമുക്ക് വേറെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? ഓൾറെഡി എൻഡ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വന്നു. ബേബമാൻ. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കട്ടെ. ഒരു 2 പേർക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആ അങ്ങനെ ചെയ്. എടാ അവൻ ബീസ്റ്റ് നിനക്ക് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചിട്ടുണ്ടാ? ഗ്രൂപ്പിലൊന്ന് വരാം. അതെന്തോടാ അങ്ങനെ കാണിക്കാൻ കാര്യം എന്തുവാ? ബീസ്റ്റ് നിനക്ക് ഫ്രണ്ട് കോഴ്സ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല. ഉണ്ടാ ഞാനല്ലേ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. തന്റെ കാര്യമല്ലോടെ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പെസ് മാസ്റ്ററിന്റെ കാര്യമാണ്. അവൻ RRQ ഗെയിമിങ്ങിന്റെ കാര്യമാണ്. ഇതിക്കുള്ള എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എനിക്കറിയാൻ വയ്യ. അവൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. അല്ലാതെ നോർമലി ഇതൊന്നാ നോർമലായിട്ട് ജോയിൻ ആകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ? ടൂർണമെന്റ് ഞാനൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. പുള്ളിയുടെ ടൂർണമെന്റിൽ കയറുന്നു. കയറാം. ഇപ്പൊ സെറ്റ് ആയല്ലോ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. സെമി ഫൈനൽ.
എന്റെ ഒരു ബുദ്ധിയില്ല. വിമാനം തന്നെ, വിമാനം. മുട്ട അടിക്കാൻ പോയി. എനിക്ക് ഈ മുടി ഭയങ്കര ശല്യമായിട്ട്. അതാണ് ഇങ്ങനെ അറ്റാക്ക് ഡിഫൻസ് ലെവൽ. റെട്രോ ജയിക്കും. കണ്ടറിയാം നമുക്ക്. ഫോർമേഷൻ. അവിടെ സഞ്ജു ബ്രോ അവര് തമ്മിൽ കളി കാണൂലേ? അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എന്റെ പരിപാടി. സഞ്ജു ബ്രോന്റെ അവസ്ഥ ആലോചിക്കും എനിക്ക് വിഷമം വരുന്നു. അവൻ കൊല്ലും. അല്ല, ഇൻ കേസ് ഞാൻ തോക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോടാ? ഇതിൽ അവർ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാട്ടോ ടൂർണമെന്റ് ഇതിനകത്ത് കളിക്കുന്നത്. ഈ അപ്ഡേറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം. അതിന് മുമ്പ് കളിച്ചിട്ടില്ല. ടൂർണമെന്റ് ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നത്. ഗോൾ. അവിടെ എന്റെ സൗണ്ട്. ഈ സ്ട്രീമിൽ സൗണ്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എനിക്ക് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവും കറങ്ങുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റ് ഗോളാ. അയ്യോ, അതെന്താ ബോൾ? Alexander-Arnold. So just the one early goal to report so far, and the score is 1-0. Mendes. Mendes. Down the left. It's Rui Costa. Costa. Good ball, good take. That's good play. കൊണ്ടുപോയി. This could be a chance. That's great defensive work. It doesn't take too much imagination to guess what would have happened otherwise. Yeah, definitely not much wrong with what he tried. It's clean! It's hit the upright. അതെന്താണ്? ഇട്ടില്ല ഗോളാ. A finish of true class. Harry Kane. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. ഇതിന്റെ സെലിബ്രേഷൻ ആണല്ലോ. Such a satisfying one from this perspective, knowing he hit it so beautifully. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Aims beyond the defence. No. അത് ഗോളന്നെ. The counter is on. And it's Caceres. Rice. എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് കറങ്ങണേ. Here's the team's great visionary. Well, this is a fascinating tie. Tight, exciting, energetic. Now it's Aubameyang. Oh, really well played. And this is Kovacic. Oh! Goal! Borussia Dortmund! And they've got their lead back. The
A goal scorer for Borussia Dortmund. After 30 ഏതാ ഗോള്? Keep that out. It really was a bullet. Well, Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. Mateo Kovacic. സത്യത്തിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ട്. Borussia Dortmund. എനിക്ക് ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക്. Caceres. Rui Costa conjures time and space where few can. It's Bergkamp. എടാ എനിക്ക് സൗണ്ടും പോകുന്നുണ്ട് ഗെയിമിന്റെ. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ഓ It's Luis Suarez! സുവാരസ് അത്രയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. Was precious close. അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട. അത്രയ്ക്ക് വലിയ ഷൂട്ടുകളൊന്നും മുതൽ കണ്ട കാര്യമില്ല. He got it slightly wrong. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Gehi. Alexander-Arnold. For Rice. Thinks one through. 2 added minutes. പിടി പിടി പിടി. And he's in on goal. And the assistant referee has his flag raised. ഓഫ്സൈഡ്. ഒരു നൂൽ. നൂൽ സൈസിലാണ്. The whistle's Half gone, time. and that's it for the first half. And we So we continue have now here a with quick genuinely request competitive for game support with for our neither team World truly in Charity Fund. control. A single goal the difference at half-time. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. Yeah, they're ahead, Peter, but they can't afford to get too complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed in getting both the goals. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. Borussia Dortmund ahead by just the odd goal in 3. It is 2-1 at the ഞാൻ end. ആരെയും മാറ്റില്ല കേട്ടോ. Number 9, Harry Kane. Coming on the Box field is here. going once more. Number 21, Andrei Shevchenko. Rui Costa. It's Rui Costa. And Gehi. Oh, Caceres powering forward here. Luis Suarez. Rice is onto this. Oh, can he get onto this? Argentina do have a chance. ബോൾ മറച്ചു വെക്കുന്നു. And it's Rooney. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Look, that might have been telegraphed, but it's superb awareness. Rijkaard. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Knocks it into space. Caceres gets over and intercepts. That's really well cleared. ഈസ്റ്റർ. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty raised their shape. എനിക്ക് Certainly sound when ആണ് ഇടയ്ക്ക് defending cut at ആവുന്നത്. least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Now it's Aubameyang. Probing pass. Great ball and he's in. ആ അതെന്തിനു ഞാൻ വെട്ടിച്ച്. Vega gets it away. Rice. പോയി. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Rice really needed to be much faster then, much more decisive. Suarez receives it in a good position here. Oh, Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Nuno Mendes. Getting too much time on the ball here. That is good pressing.
Tries to play it through. That's nice. Great chance! Oh, he'd love to have another go at that. That was extremely good focus from the keeper, and it could turn out to be quite a significant moment. Rui Costa, and it's Mendes. Into the last 5 minutes. Hey. Borussia Dortmund can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. യോടാ അതെങ്ങോട്ടാണ് അടിച്ചു കളഞ്ഞത്? To get it all wrong. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. അതെങ്ങോട്ട് അടിച്ചു കളഞ്ഞത്? ആ ഒബാമയാങ് ചത്തു. ഷെവ്ചെങ്കോ നമുക്ക് ഒരു കളി മെസ്സിനെ ഇന്ന് ഇറക്കി നോക്കാം. SS ആയിട്ട് വിടാം. SS ആയിട്ട് വിടും. വേഗം കളിക്കും. റൂയിനെ ഇവിടെ ഇറക്കാം. എന്റെ ഗോളിയൊക്കെ വയ്യാണ്ടായി. Substitution for Argentina, number 10, Lionel The Messi. two coaches are Number signalling 13, changes here, both at the same Kylian time. Mbappe. Ferdinand, Number 14, always a very imposing Wayne presence at the Rooney. back. Some Number 8, intricate passing, looking coming to on the progress the field. ball. Number 6, And that will be the final act. കഴിഞ്ഞോ? Borussia First Dortmund half കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. finally smile now. They have held on in a difficult watch for both sets of fans. A truly emotional roller coaster that. So Jim, how do you reflect on what we've seen? I think today was all about the result, Peter. You stay in second gear until you really need to. ഇറങ്ങിയോടാ ഗോൾ That's the കയറി. feeling I got here anyway. please turn your attention to the screen for information provided by the local police. ലോക്കൽ പോലീസോ? സഞ്ജുനെ പൊട്ടിച്ച്. സഞ്ജു അടുത്ത ഞാനാ കരയാൻ പോകുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിരിച്ച് അടുത്ത ഞാൻ കരയാൻ പോവാ. അജിത്, ആർ യു റെഡി? ആർ യു റെഡി ഫോർ ദ ഫൈനൽ മാച്ച്? സഞ്ജു വാ, സഞ്ജു ചാറ്റിൽ വാ, അഭിപ്രായം പറ. സഞ്ജുനെ 3-0 പൊട്ടിച്ച്. സഞ്ജു ഓക്കെ. പരിപ്പോടെ എന്തുവാ പേര് കിട്ടിച്ച്. സഞ്ജു ഇവിടെ കമോൺ സഞ്ജു. അയ്യോ എന്റെ ഇതാടാ എന്റെ ടീം ശരിക്കും എന്റെ. അത് കണ്ടിപ്പോ എടാ നീ ഇയാളെ എടുത്തോ? ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചിരിക്കുന്നതിനെതിരെയാണ് കളിക്കുന്നത്. അത് ആദ്യം എല്ലാവരുടെയും ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ. ഫൈനൽ മാച്ചിന്റെ
true showbiz occasion reserved for the football glitterati. And you wonder what its protagonists have up their sleeves. It feels like the only game. It's all about the here and the now. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. Both teams, Jim, eyeing the ultimate. It's Bergkamp! Oh, just lacked a decent finish. That's a shame, Peter. Such a great run, but he didn't have that clinical edge. And it's Bergkamp. Rice. Oh. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Kaká proving a very adept defender. It was a good tackle too. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Ah. Taken back almost at once. Rice! Oh. Oh, and they really should have been made to pay. Luis Suarez, nicely intercepted. It's Luis Suarez! Again, a brilliant save. Great stop from the keeper. That was something else. He's definitely coming out on top at the moment. Borussia Dortmund with their first corner. The first in the game for either side, actually. That's a decent clearance. And now they can spring out of defence. Oh, you're a father. This is Adriano. Good run, lovely take, but that is where it stopped. Oh, he's done so well then. Almost the perfect link-up. There was a split second there for the perfect finish too. Shame he didn't take it. Forlan. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. And it's Luis Suarez. Neither side yet able to find the net. Now it's Forlan. Threads one in. Oh, he's onto this. This looks promising. A header! And the assistant referee rightly gives him offside. ഏതാ ക്രോസ് അത്? Gehi. Vada. Back towards the middle. And it's Rice. They've done it again. Now it's Forlan. Robertson. Pass is just off target. Akanji clears without hesitation. അയ്യോ. ഔട്ട്. Aubameyang. Goal എടുക്കടാ. Same wavelength. Now it's Kaká. Nicely weighted ball. And this is Forlan. Now who's going to be first to this? Offside. The assistant referee has been raised for offside. ഈ കളി എന്താ ഇത്? സഞ്ജീവ്ര കിട്ടിയാലോ അല്ലേ? Gehi. Now Bergkamp looking to be a menace in the final third. ആരാടാ ബോൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്? To see that he is not at all happy with that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Takes a shot. What a wonderful goal! Surprise. Look who turns up to give his side the ultimate lift before the break. Now we can look forward to a whole different game. എന്തോ ഒരു തലകറക്കം പോലെ. We have breezed through the first half of the final. Everyone, please turn to Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. So we reach the halfway point. What does Jim Beglin have to offer at this stage? Well, this team have been ordinary, just not getting anywhere near as ഇങ്ങനെ much കുറച്ച് as പാടുപെട്ടാമോ? the opposition in the way they've set up to play it. So ശരി. things are going to have to change, Peter, and pretty quickly.
Half-time then, just 45 minutes between us and the climax of it all. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. Hostilities have resumed at the start of the second half. It's Rui Costa! A potential goal of the season contender. No. Only. Rui Costa can really show some outlandish skills, which is always welcome and obviously refreshing. Rui Costa അടുത്ത കളി ഞാൻ Now it's Kaka. Adriano. Aubameyang. Still chasing the game, trailing by one. Now it's Kaka. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. അടാ ആർക്കാടാ ബോൾ കൊടുക്കുന്നത്? Saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And it's Rice. Aubameyang. Aubameyang unable to make it happen for all his good intentions. തട്ടടാ. It's a cute ball. That's a delicate pass. എങ്ക പോത്താന്? Can he get on the end of this? വിട്. Oh, looks a good one. Caught offside that time. Akanji, always a very imposing presence at the back. And he's managed to get free. അത് വേണ്ട. Adriano! And there's a goal. And there's the goal they've been looking for. And വിഷമൊന്നുമില്ല. that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. Things starting to look very comfortable. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now with 2 up. എന്താ കളിയാ? Now, can they get him away? Rijkaard. Passing is crisp and sharp. And this is Adriano. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. And he shoots! Yes! Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. Well, there was small hope for an offside decision, but I think he held his run, anticipating the ball. It's a good goal and an even better link-up for me. He's having a shot! Oh, good finish! They are playing them off the park. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. Yeah. Things looking so easy, almost. It's fun! Incredible! Just incredible! Absolutely no element of fluke. ഒട്ടക്കണക്കിന് ഗോൾ It's കിട്ടും. even more worrying in some ways. And that means just one thing. Match ball. This is frightening football. He has increased defensive fear on the way to that hat-trick. അവന്റെ കയ്യിലോട്ടോ. Gloriously greedy performance. Cute ball now, how can he reach it? Nice interception, well timed. Rui Costa. Adriano. Goes for the shot! He's put his foot right through that one. അയ്യോ അതിന്റെ കാര്യം മറന്നുപോയി. അതിന് കഴിഞ്ഞു. The final whistle and the end. The ultimate heartbreak. The prize dangled in their faces and was cruelly snatched away. അയ്യോ So, in ക്യാമറയും കൂടെ വന്നേക്കുന്നത് the പോടാ. glory goes elsewhere.
So much endeavour, so much expectation, so little. Yeah, Peter, I've been in this position and it's a horrible part of the game to get so close to a trophy and have it snatched away. I can tell you the disappointment. എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമ്മള് റണ്ണറപ്പ് ആയല്ലോ, അത് മതി. ഈശ്വരോ, ഇങ്ങനൊന്നും ഗോൾ അടിക്കരുത് കേട്ടോ. അയ്യോ, എന്ത് ഉറക്കം വരും. അതെ അതെ, ചുമ്മാ കൊറേ ഓടി. എല്ലാവർക്കായിട്ട് ഓരോരോ കളി കളിക്കാം. എല്ലാവരുമായിട്ട് ഓരോരോ കളി കളിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാം. അത് ബീസ്റ്റ് ആയിട്ടൊരു കളി, അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാരും പോയോ? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. അപ്പൊ പോയിട്ടില്ലേ? അയ്യോ, സ്ട്രീം എൻഡിങ് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സഞ്ജു ബ്രോടെ കളിക്കണം. സഞ്ജു ബ്രോ മണ്ടനാ, പുള്ളിക്ക് അറിയത്തില്ല കളിക്കാൻ. മണ്ടൻ. എന്നാലും RRQ ഗെയിമിങ് ഇങ്ങനെ ഒരു അടി അടിക്കുന്ന ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷയില്ല. പോട്ടെ, എന്റെ ഡേ അല്ലായിരിക്കും, അതായിരിക്കും. മണ്ടൻ താനാകളോ, 2-5-0. അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ദിവസവും ഒരേ ഇരിക്കില്ലല്ലോ. എങ്ങോട്ടാ? ഇങ്ങോട്ടാ. ഇതൊക്കെ കൊറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എപ്പോഴും പറ്റുന്നത് മണ്ടനാണ്. അങ്ങനത്തെ ടോക്ക് വേണ്ട. നീയൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കട്ടാവുന്നുണ്ടോ? Commentator Peter Drury and providing his unique brand of expert analysis. Here's Jim Begley. Well, thank you very much, Mr. Drury, and hello to everyone. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. We're up and running then.
Argentina have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative movement. They like to drift in. At times they'll mix their game up and keep their width. And of course they're also expected to track any runs from opposition fullbacks. So they've got quite hard-working jobs. But if they can gain a one-on-one advantage, they can dictate. It's clean! Missed by a fraction. Succumbs to the pressure. Ball. Oh, 30. Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And he's managed to get free. Oh, sweet feet. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Big shot, Kane! And that is quite wonderful. A finish right from the top draw. And it's Argentina in front. After 15 minutes in. Number 9. Oh, that was sharp. Deliciously sharp. It would have taken something heroic from the keeper to get anything on that. The height was tricky enough, but the power, he had no chance. Okay. ഞാനാണല്ലോ കിക്ക് ചെയ്യണ്ടേ. എന്റെ ബോധവും പോയിരുന്നു. This was in the script. Back towards the middle. And it's Luis Suarez. Rooney. Some intricate passing, looking to progress the ball. Kane unable to make it happen for all his good intentions. Ball ordered Suarez. Well played. That has snuffed out the danger. That has been cut short. Aubameyang. Rui Costa plays the game a step ahead of almost anyone. അതെന്തോ കാണിച്ചത് ഞാൻ. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. He kept his eye on it, and he's there. And it's Bergkamp. He has found the way through. That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Suarez. Oh, this looks sharp. He's on it. Can he get away? Rooney. He's on. It's Kovacic. Not a bad try by any means. Kovacic is clearly kicking himself here. He knew that was a great opportunity. Approaching the half-hour mark. Now it's Messi. Caceres. Kanji gets across to intercept that. Aubameyang. And he's got Aubameyang! And a neat finish. They have grabbed themselves an equaliser. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി Expertly finished, and he's done that so often. Borussia Dortmund restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Argentina definitely have the look of a team that likes to counter-attack. It's clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Vega. Pressure on the ball here. Mbappe might just make this.
And this is Luis Suarez. Yeah, Quite on the same wavelength. He's done very well to take that back. Aubameyang receives it in a good position here. Ferdinand defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And here's Suarez. Foul, sir. Always goal side. And he's there to retrieve it. It's Luis Suarez! Luis Suarez! He just has something! The goal scored for Borussia Dortmund after 42 minutes in. Number 20. So we have a breakthrough. Luis Now Suarez. how will things develop from here? Well, they've done the hard part now, Peter. Can they cling on, or even better, can they get another? He's got a shot! Messi! Stood up well to him there. There will be 1 Oh, minute. he's enjoyed that. He Messi evidently വിഷയമാണ് കേട്ടോ. loves the contest. Now it's Aubameyang. Aubameyang! Oh! And it's in! Good. Again, in a Good choice, goal. and they are soaring! The goal scored for There was Borussia no Dortmund. getting to that. Number 24. And that is all they have time for. Well, it's hard to say whether a two-goal advantage under This is these the police circumstances is Please decisive be or made not, aware but of the so crowd far, control measures I haven't that really will be seen in enough place to after the indicate that match. the opposition Please look can at the come out in screen the for second further half details. and improve to that degree. Well, we've been blessed with a goal-laden first half. 3-1 is the half-time score. മെസ്സി ഇറക്കിയിടാം. Substitution for Borussia Dortmund. Number 25. Pierre Aubameyang. And we get things Number going 20. again. Luis Suarez. Number 8. Firmino. Dennis Bergkamp. Truthfully, it was hard to see Number any 11. better outcome there. Rui Costa. And it's Lopez. Coming on the field. Number 22. Borussia Dortmund come out of the tunnel having undergone a change at half-time. Lionel Well, I think Messi. this is probably a good time, Number Peter, 10. to make ambitious Raul. change. Number 21. Well, the runner's been sold a little bit Aw. short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off. It's Kane! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. Rooney goes short. Messi opts to play it back. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Serginho. Vega. Rijkaard. Ferdinand. Rijkaard. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Sony bro, welcome. All the way back. Akanji. Yehi. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage Ah. the counter-attack. Now it's Kane. Just eases him off the ball. That's a God. risky ball, you've got to say. Slide ചെയ്ത്. Borussia Dortmund are, of course, Ah, in a boy. position to go to the bench should the need arise. Passing is crisp and sharp. Mbappe. Raul. Rice. Looking for options for movement. Oh, foul അല്ലേ ഇത്? Kane chasing after it. Bops him off it and wins back the ball.
Akanji is a man so notably robust and resolute in his defending. Femi, and here's Mbappe. Really definite foul there. eFootball കിങ്ങടാണ്. ആരും ഞാനോ 5-0 ഇപ്പൊ ഒരു പൊട്ടിയതേ ഉള്ളൂ. നല്ല ലാഗ് അടിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്ട്രീം. അതെന്തുകൊണ്ടാ? എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്കാണ്ട്. പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ കളിക്കണ്ടാണ്. പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ കളിച്ചാൽ ഒരു കുഴപ്പം, ഇവർക്ക് ആർക്കും കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവിടെ എനിക്ക് കളി അറിയില്ല, ഇവിടെ അറിയില്ല. എന്നാലും പ്ലേ സ്റ്റേഷനിൽ ഗെയിം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവരുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ ബീസ്റ്റിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ കളിക്കുന്നത്. ബീസ്റ്റ്, സഞ്ജു ബ്രോ, എന്റെ അടുത്തൊന്നൊരു പയ്യൻ. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Number 21. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. ഇടയ്ക്ക് റേഞ്ച് പോയ പോലെ. That is not the best ball, and he offers an apologetic. കണ്ണി മുടി. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Tries one from range. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. ഞാൻ ബോൾ എടുക്കാൻ. And that's another fine save. Nuno Mendes. It's not an especially good pass, that. Ødegaard with the challenge. Bisa, foul bisa. Alexander-Arnold. Oh. Foot in. And he cuts out the supply. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Shot could be on. And it's been hooked away. Caceres. Femi. And Gehi. Takes a shot! Goal! Just one goal in it now. Game on! Ade. He hit that like he meant it. Absolutely speared it. And that's a brilliant finish, Peter. Such a satisfying one from his perspective, knowing he hit it so beautifully. Argentina cut their deficits and look raring to go again. Well, they'll just be praying that one more chance falls their way before the whistle goes. Yamal was alert to the possibilities. Oh, It's loose now and they want to get it back. Argentina really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. The movement is slick, the speed is slippery. The defense എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ ചാവാറായെന്ന് തോന്നുന്നു. ആർക്കും ഒരു അരക്കുമില്ല. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Mbappe is onto this. പോടാ. Femi. And that will be the final act. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. Terrific recovery. A really fine win, that, Jim Beglin. Well, I've just got to give them great credit for the way in which they've managed.
ജസ്റ്റ് മിസ്സോ? സോണി ബ്രോ വെൽക്കം. അയാള് വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പോയി കാണാൻ. അയാൾക്ക് അപ്പഴാ വെൽക്കം ഇടുന്നത്. ജസ്റ്റ് മിസ്. ജസ്റ്റ് മിസ്. ആണോ എന്റെ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ചാവാറേ. സത്യമായിട്ടും അനങ്ങുന്നേ ഇല്ലായിരുന്നു അവന്മാര്. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം, ഹാപ്പി ഓണം, ഹാപ്പി ഓണം. സത്യമായിട്ടും ഇല്ല, ഞാനത് പറയാൻ മറന്നുപോയി. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ഗൈസ്. എല്ലാവരോടും ഹാപ്പി 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 ഓണം, ഹാപ്പി ഓണം. അപ്പൊ നിർത്തുവാണ്. ആടാ ഫ്രണ്ടിന്റെ കൂടെ ഇടം വരെ പോണോടാ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റില്ലേ ഇരിക്കാം. ഞാൻ എന്തായാലും അസാസിൻ ക്രീഡ് ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ചിലപ്പോ സിനിമയ്ക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ അസാസിൻ ക്രീഡ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ eFootball കളിക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം ഗൈസ്. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഓണം. സോണി ബ്രോ ഹാപ്പി ഓണം. ഏത് പടം? ടോക്സിക്. ടോക്സിക് ടിക്കറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പോണം. ഇന്നലെ പോയി ഖലീഫ കണ്ടു. ഖലീഫ ഖലീഫ ഹാപ്പി ഓണം ബിസ്റ്റേ. ഖലീഫ പൈസക്കാർക്ക് എന്തു ആവാൻ അടിച്ച് ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു പൈസ? ഞാൻ പൈസ ഇല്ല ബൈ, പൈസ ഇല്ല. സഞ്ജി ഇന്നലെ പോയ ഇന്ന് പോവാൻ പറ്റില്ല. അല്ല ഖലീഫ, നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഖലീഫ ഉണ്ടോ? ബേദലഹേം ഇല്ല, കണ്ടില്ല. അതെ അത് അനിയനൊക്കെ വന്നിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ പോയി കാണാന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ്. ആ അവരവിടെ ഫാമിലിയുടെ കൂടെ മൊത്തത്തിൽ ഇതിപ്പോ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൂടെ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫാമിലി ഇപ്പൊ അവനോട് കണ്ട് വരാൻ, അനിയും കൂടെ വരാനുണ്ട്. അപ്പം വന്നിട്ട് കാണാം. ഞാൻ കണ്ടു, നല്ല പടം ആണല്ലേ. എല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട്. ബദലഹേം കുടുംബം എന്നാണ്, ഫാമിലി അങ്ങനെ കണ്ടല്ല എന്റെ പേര്. കറക്റ്റ് ഞാൻ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല. നിവിൻ പോളിയുടെ പടമാണെന്ന് മാത്രം എനിക്കറിയാം. നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നുണ്ട് ആ സിനിമയ്ക്ക്. ഖലീഫ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച പടമൊന്നുമല്ല. ഈ എന്റെ ഈ ഫ്രണ്ട് കാരണം തന്നെ ഇന്നലെ പോയി പടം കണ്ട്, അവന്റെ ഒരു നിർബന്ധപ്രകാരം പോയി കണ്ട്. അവന് പടം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എനിക്ക് പക്ഷെ അത്ര മോശമെന്നൊന്നും പറയാനില്ല. നല്ല സ്പീഡ് എഡിറ്റിംഗ് ആണ് പടത്തിന്റെ. നല്ല സ്പീഡിലാണ് കഥ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മേ ബി ആർക്കും മനസ്സിലാവാതെ പോയത് കഥ. നമ്മള് കണ്ടു മറന്ന കഥയൊക്കെ തന്നെയാണ്. റിവെഞ്ച് സ്റ്റോറിയൊക്കെ. പിന്നെ അവസാനം ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ രണ്ടുപേര് വലിഞ്ഞു കയറി വന്നു. മോഹൻലാലും ടോവിനൊക്കെ വന്നു. എന്തിനാണോ ആവോ? അവിടെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇവൻ തന്നെ പോയി അങ്ങ് തീർത്താ മതിയായിരുന്നു. ഇവൻ അവരെ അവിടെ ക്ഷമിച്ചിട്ട് വരുന്നതാണ്. ഏത് പിന്നെ മോഹൻലാൽ എന്തിനാണ് അവരെ ബാക്കി വെക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കൊല്ലുന്നു. ഒരു സിമ്പിൾ ഫാമിലി പടം ഇതില് അതല്ലേ. ഇതെല്ലാം പോയി കാണാം. കോമഡി ഉണ്ടല്ലോ. കോമഡിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഞാൻ സർവമായ കണ്ട് കുറെ ചിരിച്ചു. ഇപ്പം ഇത് പോയി ഒന്ന് കാണണം. ഇവിടെ എന്റെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് സിനിമ എന്താന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല. സർവമായ ഹൊററാണ്. ഹൊറർ പ്ലസ് കോമഡി ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. നമ്മുടെ അജു വർഗീസ് ഒക്കെ വരുമ്പോ ഫണ്ണാണ്. അവർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് നാൾക്ക് ശേഷം ചെയ്തൊരു പടമല്ലേ. അവര് തമ്മിലുള്ള കോംബോ നല്ല രസമായിരുന്നു. ചെറിയ ചെറിയ കോമഡി എലമെന്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ കിട്ടിയാൽ മതി, ഞാൻ ചിരിക്കും. എന്നാ ശരി, പൊളിക്കും മച്ചാ. അമൽ റോഷൻ അഗൈൻ വെൽക്കം. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണേ. ഇല്ല നമുക്ക് ലൈക്ക് കുറവാണ്.
ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെയൊക്കെ കളിക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ? കണ്ണോട്ടെ ഞായറാഴ്ചകളിലൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആദ്യം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ഇടാന്ന് വിചാരിച്ചതിന്റെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാലേ അറിയണമല്ലോ നമ്മൾ പെസ് കളിക്കുന്നുള്ളത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ കിക്കിലിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. കിക്കിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആര് കാണാനാ? ആരുമില്ല. കിക്കൂടെ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പുഷ് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്റെ പിസി എന്നെ അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡ്യുവൽ സ്ട്രീം ചെയ്യാത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഡ്യുവൽ സ്ട്രീം ഒക്കെ ചെയ്തേനെ. ഏതെങ്കിലും ഒരിടത്ത് എനിക്ക് നിർത്തേണ്ടി വരും. അതാണ് അങ്ങനെയല്ല. ഒന്നെങ്കിൽ യൂട്യൂബിലിടുക, അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിക്കിലിടുക. അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഞാൻ കിക്കിന് വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കും. ഇങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ല. എല്ലാം പണിയാ. ഡ്യുവൽ സ്ട്രീം ആണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ. പിസി കാരണമാണ് ഞാൻ ഇതാക്കാൻ. anyway എല്ലാം ശരിയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം എൻഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും. താങ്ക് യു. ചാറ്റ് ഹൈഡ് ആയി പോയി കേട്ടോ. എന്തൊരു ചാറ്റ് കാണുന്നില്ല എനിക്ക്. ഇപ്പൊ വന്നു. ഓക്കെ. ബൈ ഗയ്സ്. എല്ലാവർക്കും ബൈ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ലൈക്ക് അടിക്കാത്തവർ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ബൈ. എല്ലാവർക്കും ബൈ. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി വേണം ഗൈസ്. ഓണം അടിച്ച് പൊളിക്കുക. ബൈ.